ಏಪ್ರಿಲ್ 29th. ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಿನ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾನ್ಸರ್ all over the world. Hi, I'm Tejaswini and I've been learning dance for 13 years now. Namaste, I'm Anusha Ajit Kumar and I have been learning dance for 18 years now. Hi, I'm Ankita J. I've been practicing dance for almost 18 years now. Hi, I'm Sanjana Pai. I've been learning dance for almost 17 years now. As to what we feel about dance, I feel like dance is the truest expression of yourself. Don't you think so, Anusha? I agree, and I would also like to say that every time we come to dance class, we get to leave our entire life behind and just involve completely into dancing and expressing. I feel dance is like a whole lot of emotion in our life, and it's everything to us when we are a part of dance. As faculty here, we have learned so much from imparting the knowledge of dance to little kids. We learn patience, we learn so many things, and dance is endless. So every day we learn something new about dance. Absolutely. Dance has been an ocean of learning for us, and I'm sure a lot of us have been thankful for so much learning dance here for so many years. ವಿನಾಯಕ ವರಮುದಿಯವಯ್ಯ ವಿನಾಯಕ ವರಮುದಿಯವಯ್ಯ ವಿನಾಯಕ ವರಮುದಿಯವಯ್ಯ ವಿನಾಯಕ ವೇಡುಕಿರಿ ವರಮುದಿಯವಯ್ಯ ವಿನಾಯಕ ನಾನು ಸುಧನ್ವಯ ಆಚಾರ್ಯ. ನಾನು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರೇಶ್ ಅಂತ. ನಾನು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Namaste, I'm Kaushik. I have been learning dance since 9 years. There's nothing that dance doesn't teach you. It teaches you everything. ಭಾವಗಳಾಗಲಿ, ರಸಗಳಾಗಲಿ, life, what life is, philosophy, spirituality. It gives you everything. So I'll say whatever I am today is because of dance. Dance helps us remove stage fear. Stage fear illandre like we'll have a lot of confidence whenever we speak to people also. Like ತುಂಬಾ shyness ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Shyness ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ನೀನು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗೂ ಇರಬಹುದು. Dance makes us a complete human being filled with joy, confidence and emotions. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So I'm very proud to be a classical dancer. Happy World Dance Day. And on behalf of Shivapriya School of Dance, I wish all the dancers all over the world, no matter what your style is, a very, very happy World Dance Day. Happy World Dance Day. I love Malleshwaram. I love dance and I love Malleshwaram. I love Malleshwaram. I love Malleshwaram.